communicate and work with each other better. And then I encourage CLA to share. Sorry, let me translate. Dạ, thì có nghĩa là cách đây 1-2 hôm thì con và sư cô Sienna có chia sẻ với nhau về việc là thực hành thiền thì sẽ có lợi ích như thế nào cho tất cả mọi người, và cái cách mà chúng ta có thể giao tiếp và làm việc với nhau tốt hơn trong tương lai. Bởi vì con thấy là sư cô có một vài cái chia sẻ rất là hay, cho nên con đã động viên sư cô là chia sẻ trước hội chúng. Yeah. Is it off now? Seattle, please correct me if anything's wrong. Teamwork is a big part of Dhamma. So, on that note, if we can communicate together, the idea was before leaving one temple, we can get feedback in that time, what things went well and what we can work on for the next temple. Dạ, sư cô có chia sẻ là con mong muốn là thầy sẽ chỉnh lại cho con nếu như mà con chia sẻ có điều gì sai. Thì đối với trong cái hiểu của con thì việc làm đội nhóm thì là một phần rất quan trọng với Pháp. Trong cái điện thoại của sư cô thì sư cô có hay nhận các cái email, và trong các cái email đó thì thi thoảng nó có dạy về cái cách mà làm sao để mọi người có thể giao tiếp với nhau. Thì cái ý tưởng mà sư cô đang có hiện tại là khi mà chúng ta rời đi khỏi một ngôi chùa thì chúng ta có thể làm việc với nhau để mà có những cái nhận xét đánh giá ở trong cái thời gian đó. Ví dụ như là có cái gì chúng ta đã làm tốt và có cái gì mà chúng ta cần phải hoàn thiện, để khi mà chúng ta tới một cái ngôi chùa mới thì chúng ta có thể sinh hoạt và làm việc với nhau tốt hơn. Yeah. Mình không nói, cái chị của Cindy để Cindy nói. Are you talking about like personal conflict with Cielic? No, I think like we get feedback from the temple if we know things we need to improve. Not just we know, but like from the feedback from the temple. Right. If there was any issues that anyone knows. Nãy thầy mới dạy xong, em không áp dụng gì hết. Cái nó dễ gì để tin rằng cái gì của mình và người khác là đúng. So, do you understand what she just said? Yes. So what is weakness, what is good point? We should share what we understand. Yes, and she mentioned that it is better to have Cindy here because Cindy is the organizer, and she, for the majority of the time, she's the one to talk with the
abbot, or like the monks and the nuns of the temples. So she knows like what they ask from us for improvement, something like that. But she's not here right now. Dạ, con xin dịch lại một chút. Dạ, con xin dịch lại một chút, đó là sư cô Siana có nói là bởi vì cô Cindy thì là người tổ chức các khóa thiền và cô là người trực tiếp giao tiếp với lại tăng và ni và của các ngôi chùa, cho nên cô sẽ hiểu nhiều hơn về cái góc nhìn của họ là họ mong muốn điều gì ở chúng ta. Yeah. Did you hear the first part? It was just about like a debrief after each temple, so that we like Yeah, try to do better like, the next one. Feedback. Yeah, kind of a debriefing what we did well, what needs work. It was like after the code debriefing. So usually after we finish a retreat, để hai người nói xong rồi. Chị Đánh, cô là cô lên hỏi nè, hỏi gì? Hỏi gì? Dạ không, để ngài hỏi thì bây giờ con trả lời. So after a retreat or after we leave a temple, I always kind of, I don't ask, but they will let us know what were their concerns or what their opinions were. To be quite honest, this time I haven't received much in terms of complaints. I mean, compared to our first Dhamma tour, this is a lot better. I can see the amazing progress in teamwork. We were able to work together as a team, and I didn't have to do the volunteer list anymore. It's almost like we see each other and then we kind of jump at the work and give each other a hand. So I think that's like a really big progress for us, and I thank you for all the team effort, a really amazing teamwork. Sau khi mà con rời một cái khóa tu thì con thông thường sẽ nhận được những cái lời góp ý của cái ngôi chùa mà chúng ta đến. Cái khóa trước, cái chuyến Dhamma tour trước thì hầu như là con không cần phải hỏi ý, nhưng mà sẽ có rất là nhiều sự phàn nàn. Nhưng mà lần này thì có một cái sự thay đổi rất là tốt là con không có nhận được con không có nhận được sự phàn nàn từ những nơi mà chúng ta đến. Nhưng mà con thấy được là có cái sự chuyển hóa trong khi chúng ta làm việc đồng đội. Con không có cần phải ghi danh để mà xin làm tình nguyện viên, mà khi có việc thì tất cả mọi người đều chung tay vào làm chung với nhau, thì rõ ràng là có một sự làm việc đồng đội tiến bộ rất là nhiều so sánh với lại khóa tu đầu, chuyến Dhamma tour đầu. The one thing that I think is mostly
they're concerned about the most is about our schedule. The reason that they are concerned is because they have to know the time to prep the food and clean the food, like take everything away. And on our schedule, we eat lunch between 11:30 and noon, but we often will go out of schedule. So it's not about us anymore, but it could create some inconveniences for the people who volunteer to cook for us. That's something that we can discuss on what we can do. Và còn một cái góp ý nữa từ các chùa đó là vì các giờ sinh hoạt của chúng ta không có theo lịch đó, cho nên là quý ngài, quý sư cô thì không có biết là chúng ta sẽ giảng pháp lúc nào hoặc là ăn giờ trưa lúc nào, nhất là những cái giờ ăn sáng hoặc ăn trưa, vì họ phải biết được là mình sẽ ăn vào lúc nào để họ dọn và họ dẹp cất đi. Nhưng mà giờ giấc của chúng ta thì rất là không có được ổn định, cho nên nó sẽ có một cái ít sự không có tiện cho những cái quý vị mà phục vụ các bữa ăn của chúng ta, especially for the monks and nuns who wants to join our Dhamma teaching or Dhamma or listen to Sayadaw's teaching, or some yogis that just walk by or come by the temple and they ask about the retreat and the resident monks and nuns would tell them to come back at that time for afternoon Dhamma teaching, and then the time would change. So either they have to wait for a long time or they have to leave. So that they kind of, lost the chance to participate. Cũng có một vài quý Phật tử của chùa đến và hỏi các sư cô và thầy ở đây là cái giờ giảng pháp là giờ nào để người ta quay lại nghe đó. Thì khi mà các sư cô với quý thầy chỉ trên cái lịch là giảng pháp là 6 giờ, thì khi họ tới thì một là chúng ta không có ở đây, hoặc là cái giờ nó bị thay đổi, hoặc là chúng ta giảng rất là trễ, hoặc là không có giảng pháp luôn. Thì lúc đó thì họ cũng không biết phải làm như thế nào. Họ không có, một là họ phải đi về, trễ giờ rồi thì họ không có tham gia được những cái buổi pháp thoại, và họ đã mất đi cái cơ hội để mà họ có thể học pháp được. Thì về cái lịch sinh hoạt của chúng ta là không biết là cần phải điều chỉnh, vì ngài thiền sư thì cũng không xả ly khỏi tất cả các thời gian. Vậy thì con sẽ hỏi ý ngài là ngài có ý kiến gì hay không. So maybe Sayadaw can give comments about our schedule in terms of lunch and Dhamma talk in the afternoon, especially. Maybe we could just in the trip, and also people came one day and they came to a place where we were not, and they came the next day and we came late, and finally people left. They never met us. Yeah, so But if that's something it's we would like, if indirect that's something we would like to keep, then we keep. If there's something that we want to adjust, then we adjust. But I'm just presenting feedbacks. Well, let's see how it goes. Yeah, what he wants to do.
here in this temple. Although there were no local people or visitor who joined the retreat, we were able to do good deeds by ourselves. If there are more local meditators, we are busy with them. Therefore, we have no time to do internet meeting between the member of our group. Here in this time, we were able to speak openly with each other. That's why there are more and more right understanding about each other. Although we cannot solve the problems of the local people, we are able to solve the problems among us, our group. That is the best use of the opportunity, changing opportunity or situation. Because of no outsider, we could go Armstrong more freely. In this way, we already have new experience. Concerned with the Armstrong. Main Dhamma hall here is not suitable for us because of much more colder than here. With a small group of people with big Dhamma hall, it's not matching. That's why we need to change the place for teaching, meeting. Because of the changing according to situation, we are convenienced to
continuous teaching, meeting, question and answer here in this small Dhamma hall. In the last retreat, we don't have much time for review or group discussion like this. Only here in this retreat, we can do many reviews about the past retreat. In this way, many online viewers can understand more clearly about our trip in US. Here in this trip, new place, new monastery, together with new microphone. That's why not much difficulties as before. Nearly Not much. not difficulty as before. In the past, there was no sound. Although we can see the video, not in this time. Maybe because of good internet connection. Although there are new passenger in our trip, not much difficulty as before. Not much problem as before also. That is improvement of the Bhavadu. Not much car problem also. Only one weakness is we don't know. We don't know the first drive from California to Virginia, Georgia. That was too long, about 27 hours continuously. That was what I didn't expect to be like this. Only when we are going to start, we were going to stop the trick, we recognized, oh, this is too far for the first try. I informed you. But I didn't recognize how far it is, because at that time I was busy. When you arranged this trip, I was in other country and I was busy, so I couldn't calculate this is too far, so difficult. But we can stop in Oklahoma. That is halfway, 18-hour drive. That made us more convenient. If there is no stopping and no sleeping,
at Oklahoma, 39 hour, 39, 38 hour continuously is really challenging. It should be more and more longer. It should be the longest is the first and then more and more shorter. But it's okay anyway. Now we can take risk for long drive like this, even from the beginnings of the trip. What about on the way back? Where will we stop? Because it just showed Florida and then back to California. Probably Texas. But on the way back is okay, because not much fixed schedule. Yes, Oh yes. Not We much only what? did next day. not much fixed schedule, because not much thing to do on the way back like that. If we face with problem in the beginning, we will there will be many delay. You do have a schedule to be back on the 8th. That's fine. You do It's have okay, a fixed okay. schedule. But way back is okay because we already finished, so no loading anymore. Just go back. We don't need to be in shape. Yeah, we don't need to be agile. We don't need to worry anymore. It is only in Garden Grove that is okay because our own center is not much pressure like the other center. Your drivers recognized how long it was going to be after the third trip across the country. We faced with the problem concerned with driver from the beginning. Selikusana is also not much healthy. Any more? Well, you didn't Feedback? answer the. Yeah. Oh. Translate. Do you want to speak about the schedule? How the yogi come to the retreat, and we have to send them. They have to be sent away because of our schedule changes. Did you hear that part? Where? Okay. So one of the feedback is that sometimes the outside meditators will come and ask the monks here, like, what time is Dhamma teaching? And on the schedule we say 6, and then we don't give Dhamma teaching at 6, or we go somewhere and don't come back, then they have to go home, they have to leave. So the lunchtime, they don't know what time we'll be back so that they can prepare lunch and clean up, and the outside yogis doesn't know what time to come for Dhamma teaching because of our constant changes. So But we know lately. I know that information only now. So okay. what I understand from you is there will be not much local people, visitor. That's why I'm not much thinking about. Well, the no, visitor. here it's okay. But the previous one, when we have a lot of people too, but they cannot come until the afternoon after work. There were times when we left and then, they came. Like on the schedule would say Q&A or interview or according to the schedule. And so then it is better as before at about 8 a.m. one time, and then to 2 p.m. second time, and then 5 or 6 p.m. the last time. Only 3 times, so more easy to understand and remember.
Yeah, so on the schedule I have it as 3, but not Okay. the time that you said. It is at 9, and 9 to then 2:30, and then 2:30? at 6. Yes, okay. So we will. have to keep it Yeah, on okay. that. Okay. If there are, yes, we can do. We can teach according to the timetable. Okay. Yeah, because before I go to we arrive, all the abbots have already asked me for the meditation schedule, the retreat schedule. So I Yes. send it to them, and then they send it to all their yogis or followers. Hmm. You know, and so we kind of should stick to it. Yes, yeah, okay, no problem. Okay, all right. It depends on them, on the local people also. If they are strict, we should be strict. Well, they're not strict. They just want to be there. Okay. Yeah. Okay. If they are free, we are Yes. also free. Okay. What about the lunch? We eat the same time, or when they have outsiders, should we eat the same time as the timetable? Yes, according to timetable, it's okay. Okay. Yes. Yeah. Yeah. Dạ, con sẽ dịch lại phần chia sẻ của Ngài. Giờ đây chúng ta đang ở ngôi chùa này, cho dù là không có những thiền sinh ở lân cận đến để tham gia khóa thiền, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động khóa thiền với lại trong tăng đoàn của Tabawa. Nếu như có những người thiền sinh lân cận không đến thì chúng ta rất bận rộn để hướng dẫn Pháp, và chúng ta sẽ không có thời gian để có những buổi họp giữa nhóm Tabawa. Nhưng lần này thì chúng ta có thể có những buổi họp và chia sẻ một cách rất là mở và tự do. Và vì vậy có nhiều người đã bắt đầu có nhiều hơn sự hiểu biết đúng đắn về những thành viên trong nhóm của chúng ta. Cho dù là chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của những người dân địa phương, nhưng chúng ta lại có khả năng để giải quyết vấn đề giữa đại gia đình Tabawa với nhau. Đây cũng là một cơ hội rất tốt, vì không có người ngoài cho nên chúng ta có thể đi khất thực một cách tự do, và chúng ta đã có những trải nghiệm liên quan đến việc khất thực. Thiên đường chánh thì không quá phù hợp để chúng ta thực hành thiền ở đó, vì nó lạnh hơn nơi đây, và với những nhóm nhỏ thì thiền đường lớn không quá là phù hợp, cho nên chúng ta đã thay đổi để mà đến thiền đường nhỏ này. Nơi này chúng ta đã có những cuộc họp và những sự hướng dẫn ở đây, vì chúng ta thuận theo các sự thay đổi của hoàn cảnh, và chúng ta đã mới có thể tiếp tục sự hướng dẫn họ và trả lời những câu hỏi. Ở những khóa thiền khác thì chúng ta không có nhiều thời gian để đánh giá đội nhóm hoặc là có những buổi thảo luận như vậy. Chỉ ở khóa thiền này thì chúng ta mới có thể làm những sự đánh giá về những khóa tu tập trước đây. Và bằng cách này thì cũng có nhiều người xem trực tuyến có thể hiểu một cách rõ ràng hơn về chuyến đi của chúng ta ở Hoa Kỳ. Và chuyến đi này hầu hết chúng ta ghé đến những nơi mới, những thiền viện mới, và ngay cả là cũng có một cái microphone mới. Cho nên là trong chuyến đi này chúng ta không gặp quá nhiều khó khăn giống như lúc trước. Các khóa thiền chuyến đi trước thì đôi khi có những buổi thời Pháp, các video không có âm thanh, cho dù là họ có thể xem video nhưng mà không thể nghe được. Có thể kỳ này âm thanh rất tốt là vì có sự kết nối mạng rất tốt. Mặc dù là có những người hành khách mới trong chuyến đi này, nhưng chúng ta lại không gặp vấn đề và khó khăn giống như trước đây. Đây thật sự là một sự tiến bộ, và chúng ta cũng không có gặp quá nhiều vấn đề liên quan đến chiếc xe. Có một điểm yếu là thật ra thì trước khi thầy bắt đầu dự tính đi từ California tới Virginia thì thầy không nghĩ rằng nó sẽ mất đến hơn 27 tiếng.
Lúc đó thầy rất bận rộn, và khi cô Cindy gửi lịch qua cho thầy thì thầy không có đủ thời gian để xem. Chỉ khi mà thầy và tăng đoàn bắt đầu di chuyển chuẩn bị đi thì thầy mới phát hiện rằng đường đi rất xa. Nếu như chúng ta không dừng ở Oklahoma, đó là giữa đường, thì nếu như mà chúng ta không dừng lại đó thì chúng ta đã phải chạy liên tục hơn 39 tiếng, thì đó có thể sẽ là một vấn đề. Và cũng như vậy thì chúng ta cũng có thể chấp nhận những rủi ro về những đường dài như vậy. Và thực ra thì trên đường trở về thì có lẽ là sẽ không gặp quá khó khăn, vì chúng ta không có một lịch trình nào cố định cả. Chúng ta chỉ có một lịch trình là ngày 8 tháng 4 ở Garden Grove, nhưng đó là trung tâm của chúng ta, cho nên là chúng ta không bị quá nhiều áp lực giống như là những cái lịch mà đã cố định. Và Ngài có nói là liên quan đến lịch tu học hàng ngày, thì Ngài sẽ giữ cái lịch tu học, và chúng ta cũng nên đi theo cái lịch tu học đó để cho dễ dàng cho quý vị ở trong cái ngôi chùa mà chúng ta đến để phục vụ chúng ta, và cũng dễ cho những người thiền sinh ở địa phương có thể theo cái lịch đó và tham gia thời khóa chung với chúng ta. Cho nên là thầy đồng ý sẽ đi theo lịch trình của khóa tu. And it's a very sensitive topic, but one of the concern is about the donation money. So sometimes when we attend an offering lunch place or something, the host would offer, but they offer for the whole Sangha. So that is something I would not be able to know or involve. That should only be between the Sangha. So I don't know how that's going to be distributed, but some concerns that the donation money was not distributed back to the Sangha or some monks and nuns. So I'm not sure if when you receive or on the envelope they would specify, that I'm not sure. But it's something that we have to pay attention to, or is there a way to, make it? That problem will happen nearly all the time concerned with the Bhava Sangha, because no fixed discipline for that. No fixed discipline for that till now. But maybe when the Bhava education system started, there will be discipline. Even if there's discipline, there will be misusing or violating the discipline for sure. Because the problem started from the beginnings of the Duna. Most of the Dunas are new to donate to the Sangha. Therefore, they don't know how to donate. They don't know about our center. Even if they know about other temples, most of them are misunderstanding about the Bhava Center. For those who understand about the Bhava Center, they donate clearly. In this way, no problem at all. But for the stranger to the Bhava Center, they are not clear. They are not donating clearly to one by one like that. In this way, but what I understand is they want to save merits. They want to save more merits because of donating to Sangha. That is sure. They
they may be facing with problems concerned with business or healthcare. That's why they want to celebrate their marriage. And then, because of donating like this, they want good. They want to be what they want. Their wish, their present wish need to be fulfilled. That is what I understand. And that's why I myself is both of donor and receiver. I myself was using my life and all my belongings and donated things in the best way. I'm skillful to use the donation of the people in better way than most of the leaders of temple or meditation center. That's why I used to see from the side of the donor, and then I use especially for Dhamma Hospital or New Meditation Center. One of the tradition of Myanmar is whenever we go arms round, the leading man need to receive for the center. Because the power center is not private for the public, which is different with the other temple or meditation center or monastery. We use for all, not for private. I myself is not doing good deeds for myself, not practicing for myself. That's why the power center increased more and more quickly. Till now, from the beginnings of the first power center, till now, I am doing the same. I will not think about myself. That's why I rarely think about the resident of the power center. I am thinking more and more about the stranger or people in the society. That is my way of doing good deeds. Most of the people will not do like this. They will think mainly for themselves, not for the others. That's why the discipline for the arms round, the leading man should receive for the center, so the other men can receive what is donated to them. If they want to donate back to the center. If they want to use for themselves, they can use for themselves. Some of the people donate only for most of the donor used to donate only to one monk, only to the leading monks, not to everyone. The power center is for the public. That's why I use most of whatever donated to me for personal use or for Dhamma teaching, for nearly everything. I need nothing for me.
no need personal use for me. If I really do something for myself, I really buy something for myself. Even if I buy, I will buy for the other. I'm okay to eat or not to eat, to drink or not to drink. Even if I am not feeling well, I'm okay not to take any medicine. I'm skillful in detachment. That's why I rarely use money for me. Besides, but I'm using for the other. But most of my using is for the public, for Dhamma Hospital, New Meditation Center, for the public, not for private center. For the private, for private use, they should do by themselves. Some of the donors are really helpful to the Power Center. For that donor, I will create a shelter or a building for them for free, but not for all. Now in 203 Mind Power Center, there's a big land. So I let them to use, I let nearly everyone to use the land for free. Only some of the land will sell because I want to divide between refugees and not non-refugees. Some people have money to buy the land because the land price is also not like in the village, really cheap. So only by dividing like this, the donors can donate, especially to the homeless or refugees. The people or family who can buy the land and who can make building by themselves, they don't need to receive donation. In this way, the most needy people can receive more donation. So I'm using for the better way. Now there are many monks and nuns concerned with me, but most of them are not skillful to use in better way. That's why they are needing donation all the time. For me, I'm not asking donation. I rarely ask donation. Even if I ask, it is because of the owner, because of the reason, because of strong reason, not because of me. For me, if I could not pay for the debt, I dare to lose. I will lose the monastery or the land. It's okay. But some of my devotees, they not do like this. They don't want losing or failure. That's why they make me pressure. Please trying to get that donation, trying to get that amount of money. That's why I need to ask donation, especially for some of the in charge of the Power Center. Now in Thailand, for me, I will sell health center because I don't want to. I will sell the center and I will buy another cheaper one. But Thai in charge don't want to be like this. He want me to stay and use health center. That's why
he trying to borrow money for me, and then he will ask me to pay back for the debt. This in teamwork, it used to happen like this. He is also doing his best, but I know better way. He's a lay person. He's not much doing good deeds like me. That's why he don't know about my way of doing good deeds. Because of teamwork, I myself was suspected or misunderstanding often. For me, nothing is important. No one is important. Only doing good deeds is important. I may belong to this center or not, but if I am able to do good deeds like this, I'm okay. I don't need to belong anyone. But in reality, if I'm not belong to one monastery, I'm not able to use freely. Only when I belong to one place, I'm free. I take responsibility, whatever belong to that center. In this way, I'm free to use, and I can allow many people to use freely. This is very real understanding and practice. But I'm doing like this from 2007 till now, from the beginnings of the Power Center. I'm not thinking about losing or getting new center. I'm just thinking to do good deeds more and more freely. But most of the owner of monastery and meditation center, they dare not do like this. That's why they worry for making mistake or damaging of the building or toilet like this. But I already experienced a lot of damage or misusing, but I can detach. That's why I can continue doing good deeds like this. But Dhamma is solving the problem. Therefore, in the long term, less and less misusing and damage. If that thinking to be right for every donation is, if that demand to share the donation for Sangha is right, I will share every donation for sure. But that is also not the best solution. There are many weaknesses like this. Besides, if someone is able to divide the donated money, I'm okay. I will allow that person to arrange freely. I will not make complaint for sure. This is right or wrong. If someone want to manage for donated money, it is okay. I used to allow like that. I'm not thinking concerned with money. I rarely make complaint, because I understand if I give now,
if I give now for free, or I will get free, I will get back for free. I'm sure this cause and effect. That's why even if I receive nothing, it is okay. One of the problem is because of unstable politics in Myanmar, there are many problems in the country. That's why many asking help from the people in the country. That's why I created 2 or 3 mile new Dabawa Center for public use. Now, nearly finished for payments of 200 acres. We are waiting to use for the public. In the past, I'm not thinking about the money from Armstrong in Myanmar also. Because of the COVID-19 and political change, there are a lot of difficulties. Therefore, I need to use the donated money for Armstrong also. In the past, I allowed to use freely by the people who are going Armstrong. Even if they are misusing, I really solve that problem, because that is very small problem for me. Meditation problem is really big. Money problem is just nothing for me. But because of not solving by the other, more skillfully, I need to involve to solve like this. If we are going Armstrong for money, that is totally wrong. We should go Armstrong only for merits. Because of not thinking for money, I receive a lot of donation in Armstrong. So for the monks who are going Armstrong, most of the monks used to think about receiving money. That is common mistake of the monks. But I'm not making mistake like this. But I myself, it's difficult to correct that mistake, even for the monks in the Power Center. But for the nuns in the Power Center, they are donating whatever they receive it. They used to donate to the center, to me. They want their donation. They are receiving rice and money, not for them, but for the center, because they use the name, the Power Center, and they collect food together. If they go by themselves, they will use for themselves. If they are going together by using the name, by using the car of the Power Center, by using the name the Power Center, they used to donate back
to me. There are many ways of doing like this. So it's okay for me. Whatever you do, not the problem. So for those, if some of the man is asking like this, you should decide to pay. You may understand more. So for that, you should donate. You should decide some amount, and then you should pay. But I don't have the donation money. Yes, you can ask from me. Yes, I will let you know. Because not for all, I mean, only for those who want to share, so we can. It's depend on you. You should open to the monks whether what is your desire. You want to get back or you want to donate. So it's depending on their demand. It's okay for me. That is not much for me. That is not much donation. So because of not thinking about the money, I could successfully establish Bodh Gaya, the Power Center. $1 million debt. We need to pay within 1.5 years. Now nearly finished. This is doing good deeds for merits. If I'm doing good deeds for money, I'm sure I will not be able to do like this. I'm also teaching to everyone. So you should ask Charlie Young to ask openly to them. So in this way, we will discuss with them. Because I'm not solving that problem. That's why this is not big amount for me. So I'm not much emphasize to solve that problem. But if they want to solve, it is okay. No problem. Just remind me, okay? Because I used to do like this. Whenever I go arms round, I rarely go arms round because I am not free. That's why whenever I go arms round, many people used to donate me back. If I'm not following the arms round, they will manage by themselves. It is also the tradition in Myanmar. In my site, I will use all donation for news center or for the public. That's why big or small amount is not important for me. Getting donation or not getting is also not important. I emphasize teaching like this. Because of asking that question, I'm able to explain like this. I value more about the way of doing good deeds of me. That is invaluable for me. I myself is doing like this freely, not pressure, not guided by someone. That's why I'm also not guiding forcefully to anyone. If you want, you can do like this. If you don't want, you are okay not to do like this. They may have their own need of donation. So I understand, it's okay. Dạ. Và cái phần này là đang nói về cái phần là liên quan đến tịnh tài được cúng dường trong lúc là được mời đi thọ trai hoặc là đi khất thực, thì có một vài
tăng hoặc ni trong đoàn có thắc mắc hoặc là có nhiều cái quan ngại về việc là chia sẻ vật cúng dường như thế nào, thì có lẽ đó là một vấn đề tế nhị của tăng đoàn. Nhưng mà để hỏi để cho mọi người được rõ ràng, và đây là câu trả lời của ngài thiền sư. Vấn đề này là vấn đề liên quan đến Tabawa vì nó không có một kỷ luật cố định nào. Khi hệ thống giáo dục của Tabawa được thành lập thì sẽ có nhiều kỷ luật hơn, nhưng thầy nghĩ nó vẫn sẽ còn tồn tại những vấn đề. Phần lớn các vấn đề là liên quan đến người cúng dường. Họ không biết cách làm sao để cúng dường. Nhiều người đã hiểu sai về trung tâm Tabawa. Đối với thầy thì ở Miến Điện thì họ cúng dường một cách rất rõ ràng. Họ sẽ đặt vào bát của từng vị một. Nhưng có những người mới thì họ không biết làm sao để cúng dường một cách rõ ràng. Họ chỉ nghĩ rằng họ sẽ cúng dường cho người trưởng, vị tăng trưởng để tích lũy các phước báu, và họ rất mong muốn để cúng dường cho tăng đoàn vì có thể là họ đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến tài chánh, và họ mong muốn sự cúng dường này sẽ giúp cho những ước nguyện của họ được trọn vẹn. Thầy cũng đã từng là người cho và người nhận. Thầy rất là thuần thục trong việc sử dụng những vật cúng dường theo cách tốt nhất. Thầy có thể sử dụng những tịnh tài cúng dường để xây bệnh viện Pháp và những trung tâm thiền mới. Theo truyền thống của Miến Điện thì bất kỳ khi nào tăng đoàn đi khất thực thì người thiền sư trưởng sẽ nhận được sự cúng dường, và sự nhận được đó là dành cho toàn thể trung tâm. Tabawa là một trung tâm dành cho cộng đồng chứ không phải là một trung tâm cho cá nhân. Cho nên là khi thầy nhận vật cúng dường thì thầy không sử dụng nó cho chính bản thân thầy. Nhờ như vậy mà trung tâm Tabawa ngày càng phát triển một cách nhanh chóng. Thầy thông thường không nghĩ nhiều cho bản thân mình hoặc là những người ở trung tâm Tabawa, mà thầy sẽ lo lắng nhiều hơn cho những người lạ, những người ở trong xã hội này đang cần sự giúp đỡ. Đây là cách mà thầy làm các thiện pháp. Thầy luôn suy nghĩ cho những người khác. Thực ra thì có những vị tăng họ mong muốn là nhận được vật cúng dường cho bản thân họ, thì sau khi họ nhận vật cúng dường thì họ có thể cúng dường lại cho trung tâm hoặc là sử dụng cho cá nhân. Có vài người cúng dường thì sẽ cúng dường cho người thiền sư trưởng, và những gì mà được cúng dường cho thầy thì thầy không bao giờ sử dụng cho chính bản thân thầy, không có việc sử dụng cho cá nhân. Thầy hầu hết là sẽ không mua những gì cho chính bản thân thầy cả. Nếu như thầy mua thì thầy cũng sẽ nghĩ cho người khác. Thầy không cần phải ăn hoặc là uống, việc đó cũng không sao. Không uống thuốc, thầy cũng không cần uống thuốc, cho nên thầy không cần tiền. Thầy sẽ sử dụng những tiền này để sử dụng cho đại chúng, không phải là cho việc sử dụng cá nhân. Nhưng nếu như những vị nào mong muốn được sử dụng vật cúng dường cho chính bản thân họ thì họ cũng có thể làm như vậy. Có một vài vị cúng dường rất là có hữu ích cho trung tâm, cho nên thầy sẽ tặng họ những ngôi nhà ở trong trung tâm, nhưng mà không phải là cho tất cả mọi người. Và giờ đây các trung tâm ở 203 làng Thiện Ý thì thầy cho mọi người có thể sử dụng một cách tự do. Chỉ có một khoản nhỏ là thầy sẽ chia đất ra để cho những gia đình khác, những gia đình mà có tiền có thể mua, vì thầy muốn phân chia ra khu vực của người tị nạn và những người thật sự là cần sự giúp đỡ. Và như vậy thì người cúng dường mới có thể là biết được là sự cúng dường của họ chỉ dành cho những người vô gia cư, và những gia đình mà có thể mua đất đai và xây nhà thì không cần phải cúng dường cho họ. Như vậy thì nhiều người hơn nữa
có thể nhận được sự cúng dường và sử dụng một cách tốt nhất. Việc thầy đang sử dụng vật cúng dường theo một cách tốt nhất. Có những vị tăng và ni không thuần thục trong việc sử dụng những vật cúng dường, và thật ra thì thầy không bao giờ xin một vật cúng dường hoặc hỏi một ai đó để cúng dường, ngoại trừ là những trường hợp là có một sự cần thiết, rất là cần thiết thì thầy mới hỏi. Nếu như thì cũng chẳng hạn như nếu thầy không có đủ tiền thì thầy cũng dám chấp nhận là sẽ mất đất đai, nhưng mà có những người đệ tử của thầy thì lại áp lực thầy để kêu gọi vật cúng dường, vì họ sợ là sẽ bị mất đất. Và vì vậy thì thầy phải tìm sự giúp đỡ từ những người cúng dường. Ở Thái Lan cũng vậy, có một trung tâm y tế, thầy muốn bán trung tâm này và mua lại một trung tâm khác rẻ hơn, nhưng mà người quản lý nơi đó không chịu. Anh ta nói là anh ta sẽ tạm ứng cho thầy và thầy có thể trả lại, nhưng thầy nghĩ đây không phải là phương pháp tốt nhất. Nhiều người rất hiểu lầm về thầy, nhưng mà đối với thầy thì không có gì là quan trọng cả. Thầy không cần phải thuộc về một trung tâm nào, nhưng trên thực tế thì nếu như thầy không thuộc về một trung tâm nào thì thầy không thể sử dụng nó một cách tự do. Chỉ khi nào thầy thuộc về một trung tâm nào đó thì thầy có thể chịu trách nhiệm cho nó và sử dụng trung tâm một cách tự do, và cho phép những người khác sử dụng một cách tự do. Sự hiểu biết và thực tập này là rất hiếm, và thầy đã làm việc này từ năm 2007. Thầy thật ra không suy nghĩ nhiều về việc thành lập trung tâm mới. Thầy chỉ quan trọng là làm các thiện pháp một cách tự do mà thôi. Nhưng phần lớn những người chủ các trung tâm thì luôn lo lắng cho các sai phạm và những hư hại hoặc là những vật bị mất đi. Nhưng mà thầy cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm, đã trải nghiệm qua rất nhiều việc như vậy. Nhưng thầy cũng có thể xả ly, và thầy để cho giáo pháp giải quyết các vấn đề. Về lâu về dài thì các vấn đề sẽ càng ngày càng ít đi. Nếu như thì có một sự yêu cầu là chia sẻ vật cúng dường cho tăng đoàn thì thầy sẽ chia sẻ, chắc chắn là như vậy. Nhưng thầy nghĩ là đây không phải là cách sử dụng nó một cách đúng đắn nhất. Nếu như có một ai đó có khả năng để chia ra tiền cúng dường thì thầy sẽ cho phép họ làm như vậy một cách tự do. Thầy sẽ không phàn nàn đây là việc đúng hoặc là việc sai. Nếu như người nào muốn quản lý tiền cúng dường thì nó cũng không sao cả. Phần lớn khi các việc liên quan đến tiền thì thầy không bao giờ phàn nàn, vì thầy hiểu rằng thầy cho đi những gì thì thầy sẽ nhận lại như vậy. Đây là luật của nhân và quả, và cho dù thầy không nhận được gì cả thì nó cũng không sao. Vấn đề là hiện tại tình hình chính trị ở Miến Điện rất bất ổn, cho nên có nhiều người cần sự giúp đỡ, và thầy đã thành lập trung tâm làng thiện ý và sử dụng cho đại chúng, và bây giờ thì hầu hết phần lớn là được trả gần hết, trả hơn 200 mẫu rồi. Chúng ta chỉ còn một phần nhỏ cần phải thanh toán. Vào quá khứ thì thầy không nghĩ nhiều về tiền khi đi khất thực, nhưng mà sau khi có sự thay đổi chính trị thì thầy cần phải sử dụng tiền được cúng dường trong khi đi khất thực. Và trong quá khứ thầy cho phép mọi người đi khất thực một cách tự do, cho dù là họ sử dụng sai vật cúng dường thì thầy cũng không quan tâm đến việc phải giải quyết vấn đề này, vì thật ra nó là một vấn đề rất nhỏ. Vấn đề liên quan đến tiền là rất nhỏ, vấn đề liên quan đến việc hành thiền mới là lớn. Và vì không có ai giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hành thiền, cho nên thầy mới can thiệp và mới phải giải quyết nó. Nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi khất thực vì tiền thì suy nghĩ đó hoàn toàn là sai lầm. Chúng ta phải nên đi khất thực là vì phước báu, không phải là vì tiền, cho dù là chúng ta có nhận được nhiều hoặc là ít. Có một vài vị tăng sẽ nghĩ rằng đi khất thực để nhận được tiền cúng dường
Nhưng mà đây cũng là những sai lầm rất thông thường, nhưng mà thầy thì sẽ không mắc những sai phạm đó, và rất khó để cho thầy chỉnh sửa lại những sai phạm này, cho dù đó là những vị tăng thuộc về trung tâm Thabawa. Đối với những vị tu nữ của Thabawa thì thông thường họ sẽ cúng dường lại cho thầy bất kỳ những gì mà họ nhận được. Nếu như họ nhận được gạo hoặc tiền thì họ hiểu rằng sự nhận đó là thay mặt cho trung tâm Thabawa để nhận. Cũng giống như là nếu họ đi khất thực một mình thì họ có thể sử dụng vật cúng dường cho chính những nhu cầu của họ. Nhưng nếu họ đi chung với tăng đoàn Thabawa, sử dụng chiếc xe của Thabawa thì họ sẽ cúng dường lại cho thầy và trung tâm Thabawa. Có nhiều cách để làm việc này, và cách nào thì đối với thầy là cũng không sao cả. Bất kỳ những gì mà các con muốn làm thì nó cũng không phải là vấn đề. Nếu như có một vị tăng nào đó hỏi con là Cindy về tịnh tài được cúng dường, hoặc là muốn chia sẻ, thì tự con hãy quyết định đi. Nếu như họ muốn nhận thì con hãy đến để hỏi thầy, để lấy tiền cúng dường và đưa cho họ. Hãy đáp ứng những nhu cầu của những người mà hỏi. Và cũng như vậy, những vị tăng và vị ni hãy hỏi một cách mở rằng họ có mong muốn nhận được tiền cúng dường hay không. Thì nếu như họ nói rằng họ cần thì chúng ta hãy cho họ. Vì thầy không suy nghĩ về tiền, cho nên thầy mới có thể bắt đầu trung tâm ở Bồ Đề Đạo Tràng. Trung tâm đó là có một số nợ là 1 triệu đô, và thầy đã trả nó trong vòng 1 năm rưỡi, và bây giờ thì khoản nợ đó gần như là đã được trả hết. Và chúng ta hãy trao đổi một cách mở với nhau. Đây không phải là một vấn đề lớn, cho nên thầy không có cần thiết phải giải quyết nó. Khi nào mà thầy đi khất thực thì có rất nhiều người đã quen với việc cúng dường lại cho trung tâm, và họ không muốn quản lý nó. Đây cũng là truyền thống ở Miến Điện. Ở Miến Điện thì thầy sử dụng tiền cúng dường cho đại chúng, cho nên các việc này thực sự là không quan trọng đối với thầy. Thầy luôn chú trọng về việc hướng dẫn và cách làm các thiện pháp. Cái này, cách để làm thiện pháp mới là vô giá đối với thầy. Thầy làm và thầy đang đưa ra quyết định như vậy một cách tự do, không phải là vì bị áp lực bởi một ai cả. Và thầy cũng không có dạy là mọi người phải theo như vậy, hoặc là không được làm thế kia. Nếu như họ thật sự cần, và nếu như họ thực sự là cần tiền cúng dường thì thầy sẽ đưa cho họ, và thầy hiểu được là họ cũng có nhu cầu riêng của họ. Và sư cô Dung cũng có thể hỏi các vị tăng ni trong đoàn rằng họ có mong muốn nhận được tiền cúng dường hay không, và hãy đến hỏi thầy để chia sẻ lại cho họ. We should go.